रहे कि ये हमारे अधिकार बचाएंगे। तो बीजेपी पिछले इलेक्शन में तेलंगाना में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि तेलंगाना में ओबीसी सीएम बनाएंगे। सीएम तो दूर की बात है, आज आपके पास मौका है कि पंचायत में आप 42% आरक्षण दे सकते हो। आज आप देख के आरक्षण दे के दिखाइए, तब आपको तेलंगाना जनता विश्वास करेगी। आगे चल के पता चलेगा कि आप कुछ तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना के ओबीसी के बारे में सोच रहे हो। हम इतना दूर क्यों आए, 1700 किलोमीटर पार करके? यही बताने आए, विनंती करने के लिए आए दोनों पार्टियों से, कांग्रेस और बीजेपी से, कि आप हमें अब जो प्रॉमिस किया था आरक्षण वो दे दीजिए। अगर आप नहीं दोगे, जैसा हमने कहा है, मैं तो तेलंगाना की बेटी हूं, हम सारे वतन के लोग हैं, हम सारे लोग आंदोलन पथ से आए हुए लोग हैं। 17 तारीख को इस महीने का हमने रेल रोकने का तय करके यहाँ पे आए और हम आंदोलन बहुत जोरदार करते हैं और हम आपसे वादा करते हैं बहुत बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से कि रेल की पहिया वहां से बिल्कुल हिलेगी नहीं और डेक्कन से गुजर के दिल्ली तक ट्रेन पहुंचेगी नहीं। जब तक ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम रेल रोको करने का काम करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपके पास बिल आया है, आप लोगों का रेस्पेक्ट कीजिए, उनके भावनाओं का रेस्पेक्ट कीजिए और ये बिल पास कीजिए। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे वादा करके बाकी टाइम पे आप अगर लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे तो लोग आपको विश्वास नहीं करेंगे। और ये दोनों पार्टियों के बारे में जब सोचते हैं बीजेपी कांग्रेस से, मुझे लगता है रीजनल पार्टी से ही इस देश में न्याय मिलता है। जैसे बीआरएस थी, तब हमने लोकल जो कल्चर है उसको बचा के रखा था, लोगों के अधिकार को बचा के रखा है और जब भी मौका मिला लोगों को हमने डेवलप करने का कोशिश किया है। जैसे अलग प्रदेशों में भी हम देखते हैं, जैसे अखिलेश यादव जी है, उनके जमाने में भी काम अच्छा हुआ, अभी भी उनको जनता ने बहुत साथ देके बहुत सारे एमपीज को जिताया है। और नवीन पटनायक जीते, जयललिता मैडम थी, अभी भी डीएमके है। तो रीजनल पार्टी से ही शायद लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अगर ये दोनों नेशनल पार्टीज को तेलंगाना में या किसी भी प्रदेश में आगे चल के जीतना है इलेक्शंस में या लोगों का विश्वास जुटाना है, तो मैं वापस एक और बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो आरक्षण बिल का प्रपोजल है ये महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पास है। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, एक महिला होने के नाते आपके ऊपर बहुत भरोसा है लोगों को, महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। पूरे यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में मैडम आज तक एक भी ओबीसी एमएलए महिला नहीं आई है और आने का जरूरत है। 2-3 लोग आए थे, अभी 1-2 मंत्री है, लेकिन और ज्यादा लोग आना बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम। तो ओबीसी बिल आप पास कर दीजिए, आप अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए। ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలుగు మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మీ అందరినీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, గత 18 నెలలుగా అనేక రూపాలుగా ఏదైతే 42% రిజర్వేషన్ బీసీలకు ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిందో అది అమలయ్యే విధంగా అనేక పోరాటాలు చేయడం జరిగింది। ఇవాళ దాని ఫలితంగా అసెంబ్లీలో కౌన్సిల్లో బిల్లు పాస్ అయి ఢిల్లీకి వచ్చింది। మరి ఈ బిల్లుని ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేసి వెనక్కి తీసుకెళ్లాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి తెలంగాణ జాగృతి నాయకులము, యూపీఎఫ్ నాయకులు, అనేక బీసీ సంఘాలకు సంబంధించిన నాయకులు, పెద్దలు అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। మరి మన ముఖ్యమంత్రి గారి సంగతి మీకు తెలుసు, హైదరాబాద్ కన్నా ఎక్కువ ఆయన ఢిల్లీలో ఉంటాడు, ఇవాళ కూడా ఢిల్లీలో ఉన్నారట। మరి రాహుల్ గాంధీ గారికి మరింత ఈజీ అవుతుంది। రాహుల్ గాంధీ గారు మీరు పిలిచి చెప్పురు, మీకు ఫోన్ ఖర్చు కూడా లేకుండా పిలిచి మీ ముఖ్యమంత్రి గారికి గట్టిగా చెప్పుండ్రి, ఎల్లుండి కేబినెట్ ఉంది, ఆ కేబినెట్ లో ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ మీరు పాస్ చేయండి। మీరు ఏదైతే రాజ్యాంగం పట్టుకొని రాహుల్ గాంధీ గారు తిరుగుతారో అదే రాజ్యాంగంలో 243 ఆర్టికల్ డిలో మీకు లోకల్ బాడీస్ లో రిజర్వేషన్ ఇవ్వచ్చు అనేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది। ఆల్రెడీ అసెంబ్లీలో బిల్లు పాస్ అయింది కాబట్టి ఆ అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా దయచేసి గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ తో ముందు తప్పకుండా ఈ ఓబీసీ బిల్లు పాస్ చేయమని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను। 42% కోసం మీరు ఇస్తే, ఎలక్షన్ కమిషన్ కి నోటిఫికేషన్ చేస్తే అన్ని గ్రామాల వారీగా ఐడెంటిఫై చేసి పని చేసుకొని కోర్టు ఇచ్చినటువంటి సెప్టెంబర్ 30 తారీఖు గడువు ఏదైతే ఉందో దానికన్నా ముందు ఎన్నికలు పెట్టుకునేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి త్వరితగతిన రేవంత్ రెడ్డి గారికి మీరు ఆదేశించవలసిందిగా నేను రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాను। అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించి ఇవాళ బిల్లు రాష్ట్రపతి గారి దగ్గరకు వచ్చింది। రాష్ట్రపతి గారి దగ్గరికి బిల్లు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మళ్ళా దాన్ని తిరిగి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించడం జరుగుతుంది। వారి ఒపీనియన్ చెప్పిన తర్వాత దాన్ని తిప్పి రాష్ట్రాలకు పంపిస్తారు। కాబట్టి గౌరవనీయులు రాష్ట్రపతి గారిని కూడా ఒక మహిళగా, ఒక ఆడబిడ్డగా అనేక మంది బీసీ మహిళలు, ఆడబిడ్డలు
వారి పదవులు రావాలి, రాజకీయంగా ముందుకు రావాలి, చదువుకునే అవకాశాలు రావాలి, ఉద్యోగ అవకాశాలు రావాలని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇంత చరిత్రాత్మకమైనటువంటి బిల్లు పాస్ చేసేటటువంటి ఆస్కారం మీకుంది. కాబట్టి ఒక ఆడబిడ్డగా మీరు పాస్ చేయవలసిందిగా వారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. భారతీయ జనతా పార్టీ వారిని నేను హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాను. మీరు పోయిన ఎన్నికలలో బీసీ ముఖ్యమంత్రిని చేస్తామని చెప్పి ఓడిపోయే ఎన్నికలే కదా ఎటువంటి అటు మాట్లాడచ్చు అనుకున్నట్టున్నారు, మాట్లాడిండ్రు. కానీ ప్రజల మాట మర్చిపోలేదు. ఇవాళ మీరు బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాల్సినటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు, అన్ని రకాలుగా బిల్లు పాస్ అయి రాష్ట్రం నుంచి కేంద్రానికి వచ్చినప్పుడు కేవలం తిప్పి పంపించాల్సినటువంటి బాధ్యతనే మీకున్నప్పుడు మీరు తప్పించుకుంటే తెలంగాణ బీసీ బిడ్డలు చూస్తూ ఉన్నారు. 2.5 కోట్ల తెలంగాణ బీసీ బిడ్డలు ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీకి గుణపాఠం చెప్పి తీరుతారు మీరు ఈ బిల్లు పాస్ చేయకపోతే. కాబట్టి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. ప్రధానమంత్రి గారు ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా నేనే కదా బీసీని అని చెప్పి మాట్లాడతారు. మీరు బీసీ బిడ్డ కాబట్టే మీ మీద మరింత బాధ్యత ఉంటుందని చెప్పి గౌరవనీయులు ప్రధానమంత్రి గారు నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా ఈ బిల్లు పాస్ చేసి వెనక్కి పంపాలని కోరుతున్నాను. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలం, మేము ఉద్యమకారులం. మాకు ఉద్యమం కొత్త కాదు. మేము రైల్ రోకో చేస్తాం జూలై 17 నాడని చెప్పి బలంగా నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఒకవేళ ఎల్లుండి కేబినెట్లో జీవో రాకపోయినా, మరి కేంద్రం నుంచి వెనక్కు బిల్లు రాకపోయినా ఖచ్చితంగా రైలు పయ్య తిరగనిచ్చేదే లేదు. ఇక్కడికి డెక్కన్ నుంచి ఢిల్లీకి రైల్ని రానిచ్చేదే లేదని చెప్పి మరొక మారు మీ అందరికీ కూడా చెప్పడానికే ఢిల్లీకి ఇంత దూరం 1700 కిలోమీటర్లు దాటుకొని ఇక్కడికి వచ్చినామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి దెర్ ఈస్ అ రెవల్యూషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ నేషన్. OBCs have always fought for their rights. It is more so now. They understand that with a good fight they can get their rights. Now Telangana government has passed the OBC reservation bill of 42%, which has come to the Honorable President of India. Now I request the Bharatiya Janata Party government to take a very positive view on this bill and kindly revert back this bill. Alongside, kindly place our Telangana OBC reservation bill in Schedule 9, and just as in Tamil Nadu model, if we can get that security of 42% reservation, now it is at local level. Tomorrow we will have more OBC MLAs, more OBC MPs. Especially I am rooting out for women OBC MLAs and MPs in future. So the OBC community of Telangana is waiting for a positive decision from the Bharatiya Janata Party. And Mr. Rahul Gandhi ji goes around the nation saying that we have X-rayed Telangana and Telangana model we will implement across the nation. So I request Mr. Rahul Gandhi ji, kindly order your Chief Minister to pass a government order in the cabinet meeting that is due to happen day after tomorrow. And I would request that the promise that you made in Telangana elections should be immediately fulfilled. It is already past due by 18 months. The local body elections are due any time soon in August or September. So let the OBCs of Telangana not lose this opportunity to become a part of the state governance. Thank you so much. Jai Telangana, Jai Bharat. Jai Telangana. और एक धक्का बीसी बिल धक्का, और एक धक्का बीसी बिल धक्का। कविता का संघर्ष करो, हम तुम्हारा साथ हैं। क्या है ना? ओके, చెప్తా ना చెప్ప। मैडम, ये जो 17 जुलाई को आप लोगों ने रेल रोको का फैसला किया है, ये एक दिन का है या कंटिन्यू रहेगा? 17 जुलाई से शुरू करेंगे आप लोग? और दूसरी चीज, ये जो आरक्षण बिल है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और अगर डिटेल बता दें कि क्या है, इसमें क्या प्रावधान है? జరూర్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఢిల్లీలో ఉన్నారనే చెప్తున్నాను. ఆయన ఇది 47సారో 48సారో అనుకుంటా ఢిల్లీకి రావడం, లేదా 50 दाटिंदो, 50 दाटी। तो हाफ सेंचुरी हो गया हमारे सीएम साहब का दिल्ली आते आते। तो कांग्रेस मॉडल ऑफ गवर्नेंस ऐसा ही होता है, सीएम प्रदेश में कम रहते हैं, दिल्ली में ज्यादा रहते हैं। फिर इजी है, आसान है। राहुल जी शायद हमारे सीएम साहब को आदेश दे दे कि ये बिल पारित करके वापस प्रदेश में भेज दे। तो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारा प्रदेश का चीफ मिनिस्टर साहब का ही है। लेकिन राहुल जी जो दुनिया भर में घूम रहे, हिंदुस्तान भर में घूम रहे, ओबीसी के हक के बारे में बात करते हुए, तो जब भी मौका मिलता है, अभी वो सत्ता पे है ना, तेलंगाना में गवर्नमेंट में है, तो दे कैन प्रूव इट। दैट इज व्हाई वी आर डिमांडिंग नाउ एंड द डिटेल्स ऑफ द रिजर्वेशन। व्हेन द कास्ट सेंसस वर कंडक्टेड इन तेलंगाना, there have been many complaints that the enumerators have not reached certain households, etc. So there were a lot of discrepancies that we've seen.
we still believe that the government lacks transparency. When KCR Garu, the formation of Telangana 2014, the very first year KCR Garu had conducted a enumeration. At that point of time, OBC percentage in Telangana was 52%. Now the Congress enumeration count is 46. So there is a discrepancy of 6% that we are fighting, that we are discussing about. Now when you are saying, when the Congress government is saying 46% is the population of OBC, the Rahul Gandhi ji's nara which he takes around the country is, jiski jitni bagedari uski utne hissedari. So we expected at least they'll introduce a bill for 46% reservation for OBCs, because they said 46% OBCs are present in the state. But unfortunately no, they have reverted back to their election promise, in which they said we will give 42% reservation. So there is again a 4% discrepancy. But yet all of us who stand for OBC rights, we have agreed to this because we thought at least let us take one step, let some reservation come to OBCs, then we will fight for the proper enumeration. And luckily central government has also agreed, because of the OBCs fight across the nation, to conduct caste census. So when caste census is conducted, we are hoping that this discrepancy of Telangana OBC count made by the Congress government, it will be corrected, and accordingly the law will be also changed. That is our hope. So these are the details. Now the bill is passed there. Now it has come to the President of India, Honorable President of India. So we are hoping it will be reverted back. But then because these are local body elections, the government of Telangana also has freedom to issue a government order, so it can be immediately carried on in the current elections. That is why we are here. रेल रो को हमने एक ही दिन का प्लान किया है, जुलाई 17 का, क्योंकि सैंपल दिखाना होता है ना भैया, ट्रेलर पहले, तो ट्रेलर है ये. अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो बराबर इंडिफरेंट रेल रो को भी करेंगे, बट दैट इज फॉर द फ्यूचर. एंड यू आर राइट वेंकटेश गारू, 50% has been breached in 15 states. See, earlier whenever we spoke about reservations, there are many court orders which talk about 50% being the cap on the reservations. But after the EWS has been introduced in 2016, there is an inbuilt clause that 10% will be given to OBCs irrespective of the 50%. So today in our country, more than 16 states are already implementing reservation above 50%. In some states it is 69, in some states it is only 58, 56, but it is already been breached. So now in Telangana it should not be a hindrance. కలిసే టైం అయిపోయింది, కొట్లాడే టైం వచ్చింది. వినతి పత్రాలు ఇచ్చేసినాము, అన్ని చేసినాకనే బిల్ పాస్ అయింది తెలంగాణలో. బిల్లు పాస్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ రాష్ట్రపతి గారి దగ్గర ఆగింది. దీన్ని వెనక్కి తేవాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీ డెఫినెట్ గా సీరియస్ గా తీసుకుంటేనే అది వెనక్కి వస్తుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ కిషన్ రెడ్డి గారు, లేకపోతే ఇప్పుడు కొత్తగా అధ్యక్షుడైనటువంటి రామచంద్రరావు గారు, బండి సంజయ్ గారు, వీళ్ళెవ్వరు కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు. 8 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు తెలంగాణకి వెళ్ళి ఇక్కడ, కానీ ఈ సమయత్తు కూడా వీళ్ళతోని తెలంగాణ బీసీలకు లాభం లేదన్న విషయం మాత్రం తెలంగాణ బీసీ బిడ్డలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారన్న విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తాం. ఎందుకన్నా బీఆర్ఎస్ ఉంది కదా, మళ్ళీ ఇంకోటి ఎందుకు? ఎస్ అన్న, ఇదివరకు మహిళా బిల్లు కూడా భారత్ జాగృతి బ్యానర్ మీదనే పోరాటం చేసినామన్న. మహిళా బిల్లు ఢిల్లీలో చేసినటువంటి పోరాటంలో కూడా భారత్ జాగృతి ఆధ్వర్యంలోనే చేసాం. అప్పుడు కూడా అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ని పిలిచినాం. See, as an organization, Jagriti always fought for reservations. That could be women reservation. We always stood for equitable society. So I believe reservations is one of the way to achieve that. Lady. Ma'am, Rahul Gandhi has been saying repeatedly about the Telangana model and the entire survey that they got done, caste survey. He's even gone on to the extent of offering the Indian government saying that we can follow the Telangana model as far as the caste census is concerned, the entire census is concerned and caste is concerned, because the Telangana model is perfect. Now you pointed out that there is still a discrepancy of 6%.
from your father's government he got it done. So do you think that there are serious errors or lapses, or what lapses are you pointing out to in the current survey that the Telangana government has done? Ma'am, there are a lot of discrepancies that are in Telangana enumeration of castes that has been done. Fundamentally, enumerators have not taken into consideration lakhs of houses they missed out. So there is a 6% drop in OBC population, which doesn't make any sense. How can one community population go down so much and SC/ST populations just increase by 1%? OC population increased by 7-8%. So there are a lot of discrepancies when you look at the data. But then, if that should be the model for the nation, I think it is not correct. And whatever Rahul ji is claiming across the nation is fundamentally wrong. That is why I am here to tell the nation that Congress government, Congress party, whenever it is not in power, will preach a lot of good things. But when they are in power and when they are in a position to actually implement what they are preaching, they are always backing out. You look at Karnataka example, ma'am. In 2015, they have done the enumeration. Till now, the data is not given. Now, Siddaramaiah ji is saying we will do it again. 10 साल के बाद. अब तेलंगाना में भी वही प्रॉब्लम है. We've asked them to give the data transparently, पंचायत वाइज डेटा. अब पंचायत में, ग्राम पंचायत में चिपका दो कौन कितने घर है. वो नहीं करते क्योंकि डरते हैं गलत डेटा है. Fundamentally, that is the problem. Same thing they have done in Bihar. Bihar, whatever enumeration has done, at least because there was a local party there, Tejasvi ji, he has outed the data. Now Congress government here is not even giving us clear numbers. So that is the problem with Congress. वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और जब सही में सत्ता में होते हमेशा उन्होंने धोखा दिया. तो ये तेलंगाना मॉडल तो नहीं है मैडम, बिल्कुल कांग्रेस का करप्ट मॉडल है. जल्दबाजी में किया गया है कि तेलंगाना मॉडल राहुल गांधी लॉन्च कर सके कास्ट ओबीसी कास्ट. 100% मैम. They needed a model to showcase across the nation. राहुल गांधी जी को ये इरादा था, राहुल गांधी जी का, कि तेलंगाना का एक नया गवर्नमेंट बनाए तो यहाँ का मॉडल बताते बताते पूरे देश में और किसी प्रदेश में उनको सरकार में आना है. क्योंकि उन्होंने सेम मॉडल फॉलो किया. कर्नाटका इलेक्शन जीत के तेलंगाना में आके बोले कि कर्नाटका का मॉडल है, बिहार में जाके बोले कर्नाटका का मॉडल है. तो ये बताते बताते दिखाते दिखाते उन्होंने किया. लेकिन सही में अगर इस देश के ओबीसी के बारे में सोचना है मैडम, मंडल कमीशन का रिपोर्ट किसने इम्प्लीमेंट किया? नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टी जब होती है तभी होता है फायदा ओबीसी को. वीपी सिंह साहब ने इम्प्लीमेंट किया था, ना कांग्रेस थी ना बीजेपी थी. जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टीज होती है, जैसे बीआरएस है, जैसे सपा है, जैसे तेजस्वी जी है, जैसे डीएमके, तभी ओबीसी को फायदा पहुंचता है इस देश में. థ్యాంక్ యూ. టీఆర్ఎస్ తరఫున పూర్తి స్థాయి మద్దతు ఉందా? మీ పార్టీ అధ్యక్షుడు కానీ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఈ కార్యక్రమాలను పూర్తి స్థాయిలో పాల్గొంటామని మద్దతు ఇస్తామని ప్రకటించారా? ఇంకా చాలా పార్టీలు ప్రకటించలేదన్నా. నేను అందరు పార్టీలకు కూడా కలిశాను. రేపు అన్ని పార్టీలకు కూడా లేఖలు రాస్తాను. రాసిన తర్వాత వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ చెప్తారు. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ जी. I think the time of seeking appointments is gone. Now it is sit down on the street and fight for our rights. Because in the last 2 years, we fought for it. As a result, the bill came here to the Rashtrapati ji. तो फिर अभी गवर्नमेंट में जो लोग हैं, यूनियन गवर्नमेंट में जो लोग हैं, अब इनके साथ कैसे बातचीत करेंगे, कितने बातचीत करेंगे? इधर फंडामेंटली उनके डीएनए में भी अपोजिट है. ये लोग ओबीसी के विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी डीएनए. तो इसीलिए वी विल फाइट आउट एंड वी विल मेक श्योर टू ड्रॉ द अटेंशन. इसीलिए रेल रोको कर रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट शुड फील द पेन ऑफ द ओबीसी ऑफ तेलंगाना. दैट इज व्हाई वी आर डूइंग द रेल रोको. चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण की जो मांग हो रही है, पहले तो आपने नहीं किया, लेकिन अब अचानक से एकदम से तेजी की आरक्षण आपका मांग है. नहीं, अचानक से कुछ नहीं मांग रहे. जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था उसी के बारे में मांग रहे. और जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी उस समय ईडब्ल्यूएस का जब तक रिजर्वेशन नहीं अनाउंस हुआ था तब तक टेक्निकली कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ओबीसी के आरक्षण देके 50% ब्रीच हो सके. अभी ईडब्ल्यूएस जब से आया है तब से
हर एक प्रदेश में इंक्लूडिंग तेलंगाना 50% का कैप ब्रीच हो चुका है, 50% के ऊपर अभी रिजर्वेशन मिल रहा है। तो अभी जो ओबीसी का 42% रिजर्वेशन देंगे तो पॉसिबिलिटी है, टेक्निकली भी पॉसिबिलिटी है, कोर्ट्स भी आप होल्ड करेंगे और ऑलरेडी ये बिल बन चुका है, यहाँ राष्ट्रपति जी की असेंट बन जाती है और शेड्यूल 9 में लग जाती है, तो एक परमानेंट सिक्योरिटी ओबीसी ऑफ तेलंगाना को मिलने की टाइम है। ये एम्बियंस है, एनेबलिंग एनवायरमेंट है, सिर्फ पॉलिटिकल विल की कमी है। अगर बीजेपी और कांग्रेस के पास पॉलिटिकल विल है तो ये बिल्कुल होने का पॉसिबिलिटी है। जी ఏంటి వెంకటేష్, 9వ షెడ్యూల్లో పెట్టాలనేది ఒక డిమాండ్ వస్తుంది, పార్లమెంట్ లో యాక్ట్ చేయాలనేది ఒక డిమాండ్ వస్తుంది. ఈ రెండు మార్గాలు మాత్రం పర్మనెంట్ మార్గాలు, మీరు జీవోలు ఇచ్చేవాళ్ళు రేపు కోర్టులో కొట్టేసి ఈ రెండు పర్మనెంట్ మార్గాల్లో దేన్ని మీరు టేకప్ చేస్తున్నారు? See, first of all, if the sitting Congress government in the state, if they give a GO, it will show their political will and sincerity to conclude their effort, right? Point one. Will somebody go to court on that or not is a distant possibility, because all the parties have agreed and supported the bill in both assembly and council. So for any party to go to court probably is not possible. One. Two, if they are not doing that and leaving everything to the union government and assuming union government does not revert the bill, then who is at loss? OBC of Telangana is at loss, not Congress, not BJP. But as Madam asked, now in this situation, if the local body elections are held, it will certainly affect the Congress party. OBCs will not vote for them and Congress party will suffer a very severe loss. Already they have lost ground, already they have not fulfilled any poll promises. There is a rising opposition to Congress party. BRS will sweep the local body elections, and added to that, if this OBC reservation is also not given, Congress is going to lose face in the local body elections. నేను కాదు బ్రదర్, ఇప్పుడు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఎనీ రిజర్వేషన్, either it is a state or central, definitely an act of parliament is the fundamental final solution. But if that is not done, and because India is a union of states and reservation is to be considered for every state differently, then we could follow a Tamil Nadu model where each state will come up with their own percentage of reservation and then that can be included in Schedule 9. But unfortunately Schedule 9 is also up for review right now in the Supreme Court. It is just not happening. We don't know when it will happen. So permanent solution for the reservation is an act of parliament or amendment in constitution. The way SC/ST bill has been, SC/ST name is included in the constitution for reservations, OBC name also should be included. That is a permanent solution. Constitutional protection is only permanent solution. But till then, this piecemeal solution can be rooted out and OBCs meanwhile can be empowered. That is the idea. నేను చెప్తాను రెండు కలిసి What was the reason for the delay of this bill? Because it was passed some months ago. What was the reason for the delay? Why is it The moment Telangana state was formed in 2014, we have done an enumeration on our own. We did not wait for anybody to ask us or demand us, because we wanted to design our schemes or programs according to the domain that is available to us, that is our people. We needed to understand what is their financial status, what is their caste, etc. And many schemes, 254 schemes were designed during KCR's time to all the OBC communities, all the SC/ST communities and all the poor people of the state, including the upper caste communities. So that was designed and the enumeration was done to design the programs, because we are the new state, right? After that, until 2016, until OBC reservation, until EWS reservation was introduced, the 50% of the cap was prevalent, and only after 2016 we got a chance to make sure that reservation can be increased. So that did not happen at that point of time, because one after the other elections were kept coming and court orders were there. We only had 100 days of time in which we could not implement this. But now Congress government has promised that they will give the reservation.
And today, implementation of EWS in Telangana gave us a chance because we breached the 50%, the ceiling that has been given by the Supreme Court. So the enabling environment is ready right now, and all of us supported in passing the bill. In BRS supported the bill, BJP supported the bill, all of us supported. Now, as the gentleman here asked, Congress government is saying if central government does not agree to this bill and gives its assent, then parties can give 42% to OBCs. It will definitely not work out in favor of OBCs because the same has been done with the women. Because every party says we will give 33%, but somebody else will be fielded against an OBC. Ultimately, OBCs will end up losing, women will end up losing. So only a constitutional protection is agreeable to all the parties who supported the OBC bill in Telangana Assembly. Thank you. Madam, BC reservation కోసం పోరాటం చేస్తున్నటువంటి మీరు BRS పార్టీలో ఉన్నటువంటి కీలక పదవులు పెట్టుకోవచ్చు, కొన్ని కీలక పదవులు బీసీలకు ఇవ్వాలని చెప్పి రిమైండ్ చేస్తున్నారు. నేనేమంటా బ్రదర్ అంటే ముఖ్యమంత్రి పదవి బీసీకి ఇస్తా అని చెప్పినటువంటి పార్టీ ఇవాళ ఇక్కడ సెంట్రల్ అధికారంలో ఉన్నది. వాళ్ళకి టైం ఉన్నది, రెడీగా ఉంది, మొత్తం వంట చేసి పెట్టిండ్రు, ఏం లేదు చేసేది, జస్ట్ పొయ్యి మీదకి వెళ్ళి దించి వడ్డించాలి అంతే. అంటే బీసీల నోటికాడికి వచ్చినటువంటి బుక్కను కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి. రాజకీయంగా పదవులు ఇవ్వడం అన్నది డిఫరెంట్, పార్టీల పదవులు ఇవ్వడం అన్నది డిఫరెంట్, అది వ్యక్తులకే లాభం అవుతుంది. కానీ వ్యవస్థలో ప్రభుత్వంలో చట్టబద్ధంగా పదవులు ఇవ్వడం వల్ల లక్షలాది మందికి లాభం అవుతుంది. కాబట్టి నేను మీతో రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీరేదో బీఆర్ఎస్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి వీళ్ళకి ఇస్తారా వాళ్ళకి ఇస్తారా అని అడగడం కాదు. బాధ్యత కలిగినటువంటి పత్రికా మిత్రులుగా నా రిక్వెస్ట్, బీసీ బిల్ అనేటటువంటిది బీసీ ముఖ్యమంత్రి ఇస్తా అని చెప్పిన బీజేపీ పార్టీ అధికారంలో ఉండి ఇవ్వలేకపోతుంది. ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతుందని వాళ్ళని అడగాలి, కానీ బీసీ రిజర్వేషన్లు ఇవ్వమని నన్ను ఉల్టా క్వశ్చన్లు అడిగితే ఎట్లా బ్రదర్? థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై జాగృతి, జై తెలంగాణ. జాగృతి మిత్రులు should I come down? हम सभी लोग